হট ফ্ল্যাশেস কি, কিভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কোন বয়সের মহিলাদের এই সমস্যা বেশি হয়, সেই সব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য জিও বাংলার হেলথ কথার এপিসোড নিয়ে আমি বৈশালী আজকে চলে এসেছি। আমার সাথে পেয়ে গেছি একজন বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্টকে। আসুন দেখে নিই কে রয়েছেন আমাদের সাথে। আমাদের সাথে আজকে হেলথ কথায় পেয়ে গেছি কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন ডক্টর গঙ্গা শারনকে। স্যার, ওয়েলকাম টু হেলথ কথা। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে যেটা আমাদের টপিক, যে হট ফ্ল্যাশেস, এই হট ফ্ল্যাশেস ব্যাপারটা কি, কেন হয়? Madam, firstly, so what is a hot flash? Hot flash is a feeling of sudden suffocation and sudden urge for air, and then lots of sweating. It takes place. Now, this hot flashes can be in a lady in the younger age, sometime due to heavy stress, or in the postpartum period, means during after childbirth. But these hot flashes are not very disturbing, and they are short term, and generally patients recover on its own. Now, hot flashes in actual terms we call when it occurs after menopause, means when the lady's ovaries stop functioning. Sometime it may be because of surgery. If the lady has been operated for hysterectomy and along with ovaries have been removed, they suffer hot flashes at a very early stage. And these hot flashes are very severe, and sometimes they need medicines. Or hot flashes, generally it occurs to all the women after the menopause. In some of the ladies, these hot flashes are not very disturbing. They stay for very short period. But in some of the ladies, these hot flashes can be very severe and very disturbing. So much disturbing that ladies are unable to sleep. It reduces their concentration to their work, means if they are going to office, they are working in office, it becomes very, very difficult to maintain the concentration. And these hot flashes are because ovaries, they stop functioning, and there is a sudden or progressive shortage of female hormone, that is estrogen and progesterone. Okay, ma'am? So every lady doesn't need treatment for these hot flashes. Slight adjustment in their lifestyle, like taking lots of fluids, electrolytes, because there is a lots of sweating takes place. It may cause a dehydration. So loose fitting clothes, cotton clothes preferably, staying in a cool atmosphere, and taking lots of water will help them. কোন বয়সের মহিলাদের বেশি হয়? Ma'am, generally hot flashes occurs in the lady when she achieves menopause. Now, that menopause may be premature if it occurs before 35 years of age, or it may be because of the surgery if the lady's ovary have been removed surgically due to some problem like endometriosis or any other condition, or it occurs after the menopause when the ovaries, menopause means around, let's say, after 45-46 years of age, whenever lady stops a period, it means ovaries have stopped functioning, and there is a sudden drop in the level of estrogen and progesterone. The ladies, they suffer menopause. পেশেন্টরা এই সিমটমসগুলো কিভাবে মনিটর করতে পারবেন নিজেরা? Yeah, generally the symptoms, as the name suggests, hot flashes means there is a sudden urge of hotness. That means lady will feel there is a sudden raise of temperature, followed and feeling of suffocation.
And it can wake up them from sleep also, or it can disturb if they are sitting and doing something, and there is a sudden sweating. So these are the symptoms of hot flashes. এই যে আপনি বলছিলেন যে ফুড হ্যাবিট ভালো থাকাটাও তো ভীষণভাবে জরুরি, তো কীরকম ফুড হ্যাবিট, কীরকম লাইফস্টাইল থাকা উচিত? Yes, ma'am. If the lady is having hot flashes, if it is not, if these are not very severe, and if it is not affecting her day-to-day life, the simple habits of doing regular light exercises, increase fluid intake, increase soya chunks, or these kind of foods help in maintaining or reducing these hot flashes. And try to avoid the spicy foods. So these are the common measures a lady can adopt to cope up with these, not very severe hot flashes. দর্শকদের জন্য কিছু টিপস এই হট ফ্ল্যাশেস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। Yes, madam. One need not to worry if the hot flashes are in a young age, if it is not because of some surgery, if it is because of stress or during childbirth. These kind of hot flashes, one should be, rest assured, these hot flashes will recover on its own. Now, especially if the lady has gone under hysterectomy and the ovary has been removed, or after the natural menopause or premature menopause, this hot flashes can be very, very disturbing. In some of the ladies, normally these hot flashes recover on its own, let's say within 6 months to 1 year. But in some of the ladies, these hot flashes can extend from 2 to 10 years. And these are the ladies which should consult their gynecologist for the medical treatment. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা অনেকেই জানতাম না এই রোগটার বিষয়ে, অনেক কিছু জানতে পারলাম। এবার আমাদের দর্শকদের আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন রয়েছে, আমি দেখে নেব প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে। This is Akshara here. What is the remedy for natural flashes, hot flashes, and is it natural? Actually, it is better to use, cotton clothes, loosely fitting clothes. One should avoid synthetic and tightly fitted clothes. That's. এবার দেখে নেব যে দ্বিতীয় প্রশ্ন কি রয়েছে। আমার নাম হচ্ছে মালতী মেনন। আমার এই হট ফ্ল্যাশের জন্য যে সমস্যার জন্য আমরা কি রকম কাপড়টা পরতে হবে এটা একটু বলে দিলে খুব ভালো লাগতো। Hot flashes are not natural. It's basically because of lack of estrogen and progesterone. So there are certain foods like soya chunks are the one food item which gives some amount of estrogen. So it helps in recovering the mild type of hot flashes. But if it is severe and disturbing one's life, then hormone replacement therapy has to be started under medical supervision. থ্যাংক ইউ সো মাচ ডাক্তারবাবু। আমরা অনেকেই এই হট ফ্ল্যাশেসের সমস্যা নিয়ে জানতাম না, আর সমাধান তো দূরের কথা, সেগুলো আমরা ডাক্তারবাবুর থেকে জানতে পারলাম। আশা করি এই এপিসোডটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। তাও কেমন লাগলো সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবেন না। আর এরকম আরও অনেক হেলথ কথার এপিসোড দেখার জন্য প্রত্যেক বুধবার এবং শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যে 6টার সময় চোখ রাখতে হবে জিও বাংলার পর্দায়। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার।